Welcome back, students. So let's resume with the problems, numerical problems of chapter 7. So let's start with the problem 7.16. So problem statement வந்து assuming the earth to be sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down to the center of the earth if its weight 250 newtons on the surface? Okay, so இது last problem மாதிரி. ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஸோ ஏதோ ஒரு ஹைட்டில் இருக்கும் போது அதோட இது எவ்வளோ இருக்கும், இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, தே ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் த வெயிட் ஆஃப் த பாடி வென் இட் இஸ் இன்சைட் த எர்த். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சர்ஃபேஸில் இருக்கும் போது அதோட வெயிட் வந்து 250 நியூட்டன்ஸ். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் போது அதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு we have to find the acceleration due to gravity at this point Dன்றது. ஓகே, ஸோ அந்த பாயிண்டில் acceleration due to gravity கண்டுபிடிக்கணும். then if we multiply by the mass we can find the weight. ஓகே, ஸோ மாஸ் வந்து இதில் இம்ப்ளிசிட்டாக இருக்குது, வெயிட்டில் இம்ப்ளிசிட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வெயிட் அட் த சர்ஃபேஸ் லெவல், ஸோ வெயிட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் லெவல் வந்து இஸ் 250 Newton. Okay, so this weight is nothing but mass times acceleration due to gravity. Okay, so this is equal to 250 Newton. So இது வந்து on the surface of the earth. So இங்கே வந்து 250 Newton இருக்கு. So they asked to find the weight of an object which is at a distance d, which is half the distance from the center. Okay, so centerல இருந்து half the distanceல இருக்கு. So இதுதான் centerனா, சென்டர்ல இருந்து ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரேடியஸோட பாதி. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டி, இந்த லென்த். ஓகே, ஸோ இந்த லென்த் டியில் வாட் வில் பி த வெயிட், ஓகே, ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வென் இட் இஸ் இன் த பொசிஷன் டி. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. அது போட்டு வி கேன் கம்பேர். ஓகே, ஸோ வி நோ தட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் acceleration due to gravity as a function of distance வந்து we can give it as g of d equal to, so this is the acceleration due to gravity at the surface level into 1 minus d by re, where re is the radius of the earth. Okay, so இது நம்ம முன்னாடியே derive பண்ணியிருக்கோம். நம்ம class lessons வந்து பார்க்கும்போது we have derived the function for variation of acceleration due to gravity with depth. Okay, so அந்த formula தான் we are going to use it here. So நம்மளுக்கு g of d தெரியும். So நம்மளுக்கு we have to solve this. Okay, so இதுக்கு we can find, so what we are going to do is mass வந்து vary ஆக போறது இல்லை. So we are going to multiply by mass on both sides. So m times g of d equal to m times g times 1 minus d by re. Okay, so இங்க இடத்துல நான் ரைட், ஸோ இந்த ஜின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் த சர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் டெப்த் டி. ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு சைடும் மாஸால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் டெப்த் டி. ஓகே, ஸோ மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்றது வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் சர்ஃபேஸ் லெவல். ஓகே, ஸோ வெறும் ஜின்னு போட்டால் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, அதோட மாஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி கெட் த வெயிட். ஸோ இன்டு 1 மைனஸ் டி பை ஆர்இ. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு they also provide that d is half of re. Okay, so we also know that from the given statement, problem statement, d equal to half of re. Okay, so radius of earth oda half the distance than d. Okay, so number we can substitute it. Also we know that we, weight of the object at the surface, they given as 250 newtons. Okay, so அதுவும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி how much would a body weigh half the way down the center of the earth.
So center of the earth la adoda radius re. Okay, so off then half of re. Okay, off the way. Therefore நம்மளுக்கு d equal to half of re. So இதெல்லாம் substitute பண்ணி we can solve for wd. Okay, that is the weight of the object at the depth d, which is equal to, so this is 250 into 1 minus, instead of d we can put re by 2 divided by re. This re வந்து ஏற்கனவே ஃபார்முலால இருக்கிறது, d க்கு பதிலா re by 2 போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ we end up with 250 into 1 minus 1 divided by 2. Okay, so re போயிடும். So we have 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 is 250 into 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So this is also 1 by 2. So this is wd. Therefore the weight of the object at the distance d, at the depth d is, so half of 250 is 125 Newton. So இதுதான் வந்து answer. Okay, so இது ஒரு important question. So அதே மாதிரி இது straight forward we can derive if we know the formula for variation of acceleration due to gravity with depth. Okay, so let's move on to problem number 17.17. So let me add the problem statement and we can discuss the results. So this is the problem statement of exercise problem 17.17. So a racket is fired vertically with a velocity of 5 kilometers per second from Earth's surface. How far from Earth does the rocket goes before returning to the Earth? Okay, so the Earth is constantly pulling the rocket downward direction. Therefore, இந்த ராக்கெட் ஒரு குறிப்பிட்ட vertical height வரைக்கும் போயிட்டு then it will be pulled back towards the Earth surface. So அந்த maximum height எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so they also provided the mass of Earth, mean radius of Earth and the universal gravitational constant. Okay, so in the problem solve பண்றதுக்கு we have to rely on or exploit the fact that conservation of mechanical energy. Okay, so conservation of mechanical energy use பண்ணி we can solve this problem. So the conservation of mechanical energy oda statement என்னதுன்னா, the initial energy must be equal to the final energy. Okay, so அதுதான் நம்ம we are going to exploit to solve this problem. So the thing the concept we are going to use for solving this problem is conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. Okay, so the statement is initial energy. So the energy at the initial time must be equal to the energy at some final time. Okay, so energy வந்து neither be created nor be destroyed. Therefore the initial energy must be equal to the final energy. Okay, so நம்ம இப்போ we have to find the energy. So நம்மளுக்கு energy என்ன தெரியும்? Energy is nothing but total energy is nothing but kinetic energy plus potential energy. So இந்த object வந்து is acted by gravitational potential. So அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we have to find. So potential energy is a function of distance. அதனால தான் they have provided the radius of earth லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Also kinetic energy is a function of velocity. Okay, velocity அதனால தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so இதெல்லாம் வச்சு we can find the energy, initial energy and final energy. Okay, so initial energy usually potential energy வந்து in gravitational field, since it is an attractive field, so இதோட gravitational potential வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். Okay, so அப்போ இனிஷியலா அதோட gravitational potential எவ்வளோ இருந்துச்சு, initial kinetic energy எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். Okay, so kinetic energy initial, so it's nothing but half times mass of the rocket, small m வந்து mass of the rocket times initial velocity square. Okay, so small m represents mass of rocket. Okay, so இது initial kinetic energy. இதே மாதிரி நம்ம we have to solve for initial potential energy. So initial potential energy, potential energy initial. So initial rocket வந்து it's on the earth surface. Okay, இங்கே தான் இருந்திருக்கும் நம்மளோட ராக்கெட். Okay, so அது வந்து அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்திருக்கு,
RE in this distance from the center of the earth. Okay, so therefore we can find the potential as minus G times minus due to attractive potential minus போடுறோம். Okay, so G mass of earth, mass of the rocket divided by RE, where RE is the distance between the rocket and the center of the earth. Okay, so இதுதான் initial kinetic energy and initial potential energy. இதே மாதிரி நம்ம we have to find the final potential energy and final kinetic energy. So அதுவும் எழுதிடலாம். So kinetic energy final equal to half times m. இங்கே mass of the rocket தான் வரும். ஸோ நம்ம ராக்கெட்டோட kinetic energy தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ half m vf is the final velocity, vf square. ஸோ இதுதான் final kinetic energy. அதே மாதிரி final potential energy is equal to minus gme m divided by, we are going to use a symbol called rf, where rf is the distance from நம்மளோட maximum distance reached. Okay, so இதுதான் rf in the distance. This is rf. Okay, so இந்த பாயிண்ட்ல தான் நம்மளுக்கு ராக்கெட் ஸ்டாப் ஆயிட்டு then it will come back to earth. Okay, so இந்த maximum distance தான் கண்டுபிடிக்கணும். So we are interested to find the value of rf, the distance to which a rocket can fly if its initial velocity is 5 kilometers per second. Okay, so அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So இதை we can substitute in our equation. So இந்த சைடு total kinetic, total energy, initial energy. So EI equal to total final energy. So initial energy, kinetic energy plus potential energy. Therefore initial kinetic energy is of m vi square minus gme. So this is initial potential energy, gme m divided by re. Okay, so this must be equal to the final total energy, which is of m vf square minus gme m divided by rf. Okay, so இதில் நம்மளுக்கு final at the maximum point. So இந்த object இங்கே இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 5 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்ன்ற வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணோம். அப்படியே போக போக அதோட வெலாசிட்டி கம்மியாயிட்டே நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் பண்ணானே அதோட வெலாசிட்டி என்னவாயிடும், 0 ஆயிடும். ஓகே, அதுக்கு மேலே அதால் பறக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் இட் வில் கம் பேக் டு எர்த். Okay, so at the final at maximum distance, that is the final velocity is 0. Therefore in the term full 0 ஆயிடும். So we end up with so இதுலயும் we can take out m. Okay, இதுல m எல்லா சைடுலயும் இருக்கு. So we can strike out m. So இதுல me இருக்கு, இதுல இல்ல, அதனால we cannot strike out me. So me should be kept. So நம்மளுக்கு we have end up with the of vi square minus gme divided by re equal to, this term is 0 minus in the term we have gme divided by small rf. We are interested to find rf. So இதுக்கு we have to solve rf. So இதிலிருந்து rf கண்டுபிடிச்சோம்னா we get rf equal to, so இந்த term இந்த சைடு கொண்டு வந்துடணும், rf இங்க சைடு கொண்டு வந்துட்டு இதை ஃபுல்லா இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். So therefore we have rf equal to gme, this is this term. Okay, so divided by இங்க மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபுல் டேர்மை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடனா we have 1/2 vi square minus gme divided by re. Okay, so இந்த நெகட்டிவை இதிலிருந்து வேணா we can take out the negative. Okay, so இதிலிருந்து நெகட்டிவ் எடுத்தா இந்த டேர்ம் பாசிட்டிவ் ஆயிடும், இந்த டேர்ம் நெகட்டிவ் ஆயிடும். So if we rewrite for rf, we have rf equal to minus gme m suffix e divided by, so இதிலிருந்து நெகட்டிவ் வெளியே எடுக்க போறோம். So minus of எடுத்தனால இந்த டேர்ம் பாசிட்டிவ் ஆயிடும். Therefore we have gme divided by re minus of vf square. Okay, so this is vf. So இந்த மைனஸும் போயிடும். So we end up with this equation. So இதில் we have all the values.
Okay, so இதில் just values substitute பண்ணி we can solve that. ஸோ இதில் ஆனால் ஸ்பீடு வந்து we have to convert to meters per secondக்கு மாற்றணும். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது kilometers per secondல இருக்குது. ஸோ we have to convert all the thing to SI யூனிட்க்கு மாற்றணும். ஸோ அதை மட்டும் எழுதிட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரிசல்ட் என்ன வரும்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். அந்த வேல்யூ எவ்வளோன்ட்டு வரும்ட்டு கால்குலேட்டில் ஆர் யூ கேன் கால்குலேட் இட் மேனுவலி. ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எர்த் நம்மளுக்கு தேவை. ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எர்த் வேணும், ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் வேணும், ஸோ ஜி வேணும். ஸோ இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இனிஷியல் வெலாசிட்டி வேணும். ஸோ இங்கே இடத்துல இது இட்ஸ் நாட் இனிஷியல், இட் இஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி. இங்கே ஃபைனல் இருக்காது, இனிஷியல் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே இனிஷியல் வெலாசிட்டி தான் வரும். ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் 0 போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இங்கே தப்பாக எழுதிட்டேன். ஸோ இதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ வேணும். ஸோ given நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ மாஸ் ஆஃப் எர்த் which is ME. So they have provided a value of 6 into 10 power 24 kg. Okay, so the MKS system, so kg ல இருக்கு, no problem. ஸோ அதே மாதிரி radius of earth RE they have provided as 6.4 into 10 power 6 meters. Okay, ஸோ மீட்டரில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு SI சிஸ்டத்திலே இருக்குது. ஸோ வெலாசிட்டி மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க. யூனிவர்சல் gravitational constant. So this is nothing but our G equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square kg inverse square. Okay, so இது கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி initial velocity VI equal to 5 kilometers per second. Okay, so இதை மீட்டருக்கு மாற்றணும். therefore we have to multiply by 1000 kilometer. 1 kilometer equal to 1000 meter, therefore 5000 meters per second. Okay, so we have all the values. இதை எடுத்து அந்த மேலே இருக்க ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி if you solve it you will get RF equal to approximately equal to 8 into exactா வந்து எனக்கு 7.99 into 10 power 6 meter வந்துச்சு. Okay, so this is exact value, or we can approximate it as RF equal to approximately equal to 8 into 10 power 6 meters. Okay, so this is the distance at which the rocket will stop and start to come back towards its surface. Okay, so இதுதான் the height. Sorry, so in the height actually from the earth surface கிடையாது, it is from the center. Okay, so இதுதான் from the center இங்க இருந்து. So we have to subtract this RE from this RF to get this height. Okay, so இது நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன். So this whole distance from the earth தான் வந்து நம்ம RF னு வச்சிருக்கோம். So in order to find the height we have to subtract RE from RF to get the value. ஸோ ஆனால் வந்து உங்கள் புக்கில் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த எர்த்துக்கு தான் வந்து ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண அந்த ஸ்டெப் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம். பட் நான் இதில் எழுதிடுறேன். ஓகே, ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துன்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் H as RF minus RE. சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த எர்த். ஸோ இந்த ஹைட்டுன்றது ஃப்ரம் எர்த் சர்ஃபேஸ், ஃப்ரம் எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து. ஓகே, இதுவே சென்டர்ல இருந்துன்னா இந்த வேல்யூ, இது வந்து RFன்றது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எர்த் சென்டர். ஓகே, ஸோ எர்த் சென்டர் இதுனா இந்த வேல்யூ, இது கரெக்ட். ஓகே, ஆர் எல்ஸ் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்? ஸோ இது RF வந்து 8 into 10 power 6 meters minus RE வந்து 6.4 into 10 power 6 meters. ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா you will get 1.6 into 10 power 6 meters. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஹைட்டு ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ்.
இதுவே வந்து சென்டர்னா நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சதே கரெக்ட் தான். Let's solve problem 7.18. Okay, on the problem போயிடலாம். Let me add that problem statement and then we can discuss the results. So this is the problem statement. The escape speed of a projectile on Earth's surface is 11.2 kilometers per second. Okay, a body is projected out with thrice this velocity. What is the speed of the body far away from Earth? Okay, ignore the presence of sun and other planets. So இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, so they are shooting a rocket more than the escape speed. So அப்போ அது எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டை விட்டு தப்பிச்சிருச்சுன்னா இட் ஹாஸ் எக்ஸ்ட்ரா கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஏன்னா இதுக்கு இவ்வளோ வெலாசிட்டி இருந்தாவே போதும், பட் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் 3 into 11.2 kilometers per second என்ற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த வெலாசிட்டி. ஸோ தெர் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இந்த ஃபீல்டை விட்டு தப்பிச்சு போயிட்டும் இட் ஹாஸ் எக்ஸ்ட்ரா கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜினால இட் வில் ஹாவ் அ நான் ஜீரோ ஸ்பீட் வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டை தப்பிச்சு போனதுக்கப்புறம் இட் ஹாஸ் சம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் போது அதோட ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பட் தட் இஸ் பியாண்ட் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டை தாண்டினதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லி நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுவும் சிமிலர் டு லாஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ அங்கே வந்து ஹைட் கண்டுபிடிச்சோம், இங்கே வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த ஐடியா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ நம்மளுக்கு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தெரியும். பை கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இனிஷியல் எனர்ஜி மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த ஃபைனல் எனர்ஜி. அது மட்டும் இல்லாமல் வி ஹவ் ஆல்சோ கால்குலேட்டட் த எஸ்கேப் ஸ்பீட் அட் distance far away from Earth's gravity. இதுக்கு வந்து we have already derived the equation. ஸோ அதுதான் வந்து VC. ஓகே, ஸோ VC or VE escape speed beyond Earth gravity square equal to 2gme divided by RE. ஓகே, ஸோ இது முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதில் we have to find the we have to employ conservation of mechanical energy employ பண்ணி we can solve. So let's try to find the initial and final mechanical energy. Okay, conservation of energy use பண்றதுக்கு we need initial and final mechanical energy வேணும், அதை கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, so for conservation of total mechanical energy, okay, so initial energy must be equal to final energy. So initial energy EI வந்து must be equal to initial kinetic energy plus initial potential energy. Okay, so which is equal to of mvi square minus gme m divided by re. Okay, re ஸ்கொயர் போட்டக்கூடாது, அது ஃபோர்ஸு. பொட்டென்ஷியல் வந்து கீழே வந்து re மட்டும்தான் வரும். ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஃபைனல்ன்றா இன்ஃபினிட். ஓகே, ஸோ இன்ஃபினிட் அதாவது எனர்ஜி அட் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து வில் பி ஜீரோ வென் த ஆப்ஜெக்ட் ரீச் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ், அப்போ தான் வந்து போகும். ஓகே, ஆர் எல்ஸ் அதில் இன்னும் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபைனல் எனர்ஜியை வந்து எங்கே சொல்கிறோன்னா, திஸ் இஸ் த எனர்ஜி அட் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ். இது இனிஷியலாக இருந்தது, இது வந்து ஆஃப்டர் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் பியாண்ட் எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு போயிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து இருக்கிற எனர்ஜி. ஸோ இது வந்து இனிஷியல் எனர்ஜி. ஸோ ஃபைனல் எனர்ஜி அப்போ என்ன இருக்குன்னா, சின்ஸ் இட் இஸ் பியாண்ட் எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட், ஸோ அங்கே கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் இருக்காது. தேர்ஃபோர் இ இன்ஃபினிட்டியில் வி ஹவ் ஒன்லி ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் வந்து இஸ் ஜீரோ. ஓகே, சின்ஸ் இது எதுக்காகனா, சின்ஸ் த ராக்கெட் இஸ் பியாண்ட் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது தட் இஸ் அட் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ். இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸில் ஆர்இயோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும். ஸோ எனி வேல்யூ டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ.
ஓகே. ஸோ அதனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியே இருக்காது. வெறும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி மட்டும் தான் இருக்கும். இதுதான் ஃபைனல். ஸோ ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு, ஸோ திஸ் இஸ் தி எனர்ஜி அட் இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் டியூ டு பியூர் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அது வந்து ஆஃப் எம் விஎஃப் ஸ்கொயர். ஓகே. ஸோ இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் எம் விஎஃப் ஸ்கொயர். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு இனிஷியல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடச்சிச்சு, ஃபைனல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடச்சிச்சு. ஸோ வி ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் இன் த கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன். ஸோ by substituting ei and e infinity in conservation equation, we get நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ ei equal to e infinity. This is due to conservation of total mechanical energy. Therefore we have of m vi square plus minus gme m divided by re equal to the final kinetic energy which is of m vf square. So இதில் we can remove m here, here and here. இங்கிருந்து எடுத்துட்டோம்னா, so we end up with of vi square minus gme divided by re equal to of times vf square. Okay. So in the equation we are going to multiply by 2 on all sides. Okay. So both sides 2 ஆல multiply பண்றோம். Therefore 2 into இது, so 2 into இங்க, 2 into இங்க. Okay. So this 2 and this 2 get cancelled. இங்கேயும் இந்த இது போயிடும். So we end up with the vi square minus 2gme divided by re equal to vf square. Okay. So இந்த குவாண்டிட்டி தான் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம். It is nothing but our escape velocity value. Okay. So square of escape velocity ஓட வேல்யூ தான் இது. Okay. So we can write that. So this is equal to ve square. ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே லெசனில் டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அட் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் பியாண்ட் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட். ஸோ தேர்ஃபோர் we can write vi square minus ve square equal to vf square. ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். thereby we can find vf. ஸோ நம்மளுக்கு vi கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து they have provided vi initial velocity வந்து is thrice the speed, escape speed. So escape speed 11.2 னா 3 times கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் initial velocity. So therefore we have vi equal to 3 times நம்மளோட ve escape velocity, எர்த்ஸ் ஓட escape velocity கொடுத்துருக்காங்க. So we have to substitute this. ஸோ நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we have இந்த above equation இங்கே. ஓகே. ஸோ இதை விஇனே வச்சுக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் விஐ we have to use this quantity. So we have 3ve the whole square. ஸோ இங்கே விஐக்கு பதிலாக I am substituting this value minus ve square equal to vf square. ஓகே. ஸோ இது வந்து 9ve square minus ve square equal to vf square. Okay. So 9ve square ல ஒரு ve square போயிடுச்சுன்னா we end up with 8ve square equal to vf square. Or இது ரெண்டு சைடு ரூட் எடுத்தோம்னா we have vf equal to root 8ve. Okay. So இந்த ரூட்டும் போயிடும், இதுக்கு ரூட் வந்துடும். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இதையும் நம்ம என்னென்னு எழுதலாம், 2 root 2ன்னு எழுதலாம், இல்லை ரூட் 8க்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ இது என்னென்னு எழுதுவோம், 4 into 2ன்னு எழுதுவோம். 4 ரூட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா we end up with 2ன்னு வரும். ஸோ therefore 2 root 2 ve, இங்கே வந்து vf இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ விஇயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ve equal to 11.2 kilometers per second. ஸோ நீங்கள் இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா vf ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும்னா அப்ராக்சிமேட்லி 31.67
கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட். எனக்கு இது வந்துச்சு. புக்கில் மேபி 32 கூட கொடுத்துருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது 32 கொடுத்துருக்கலாம், இல்லை 31.7 கொடுத்துருக்கலாம். ஆர் VF is approximately equal to 31.7 kilometers per second. ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான். ஓகே, ஸோ இங்கே 2 digit ப்ரிசிஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அங்கே வந்து 1 digit ப்ரிசிஷனில் கூட கொடுத்துருக்கலாம். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஸோ we have, ஸோ இங்கே நம்பர் வந்து 5ஓட அதிகமாக இருக்கிறனால we have to add 1, raise the value of the number before this value by 1. therefore 6ஓட ஒரு நம்பர் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா we'll get 7. So this is the answer for this question. So let's move on to 7.19, 7.2 and 7.21. அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த 3 ப்ராப்ளமும் சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இது எல்லாம் ஒரு வீடியோவில் இருக்கட்டும். லெட் மீ சால்வ் த அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் in yet another video. Okay, thank you for listening.